عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال كسور هذا رير كريبتو تاجر والله الكينا محمد again مثلا it's so incredible for the first time December 8 afarta 2024 across all exchanges a majority of all the exchanges exchangeyaasha ugu badan decentralized exchangeyaasha even exchangeyaasha oo centralized ka BTC has went over $100,000. BTC $100,000. He covered the amount of sotawatay. Market cap kutusinoyo BTC it's over $1 trillion. The entire cap. The mother of all crypto amount that waxay taagan tahay boqol iyo labo kun. Boqol iyo afar kun aan jeclahay inay soo taabatay. It is incredible. Just the last hour 2% what dhaqaaq way haday 4% oo high 2% hoos u soo noqdaan jeclahay 7% hadda marooya so su'aasha waxay tahay December BTC macagaara mise guduuda asa aniga investor marka is leedahay waxyaalahaas ee tacaamul ma ku dhibaayo waxyaalahaas ee malagi walwalo you are waxaad fiirinaysid waa long run waxaad fiirinaysid waa 2 sano waa 3 sano waa 4 sano waa 20 sano marka la dhahayo investment ahaan is waxaad lacag aad u baahneen meel gooni u dhigaysid aad leedahay maanta ma u baahnay mustaqbalka waxa ay dhasho ayaan ka rabaa trader gooni waay trader hadii aad leedahay BTC 100,000 ay taabatay waa guduhusa right ama BTC aad buy ku leedahay waxa leedahay oh okay kor u sii ruuxooya that's what you do as a trader right but as an investor marka leedahay psychological kaadi waa different boqolkan kun maxay tahay does it have any importance markay ku imaanto dhinaca technical the answer is simply no technical analysis qof maanta doo ku dhaho boqolkan kun neto wuxuu ahay very tough place to break I don't know technical analysis meel ku soo bartay but waxa jirto wax la yiraahdo psychological analysis psychological horizontal is dhinaca psychological resistance is psychological support waxa ku imaaday nambarada iska fudud 10,000 5,000 8,000 25,000 ethereum 3,000 4,000 waxyaalahaas wuxuu ku imaadaa qafka bin aadamka nambarka u fududahay iska gelinaya dogecoin waxay rabaan $1 inay gaarsiiyaan waa psychological there is nothing that says halkaas dollar waa inuu ahaada they wax ku jiro male feed number ku jiro male ku siinaya numberkaaseeto so oo asiga maanta la jibinayo yeah I mean it's a milestone boqol kun oo gaaray milestone waaye waa la soo dhaafay waa la soo dadaalay laakiin ma tahay meel oo haasan karo bishaaneta hartay December quarter 2024 afirino quarterly return kiisa afirino 2024 quarter return kiisa maanta irtaan December oo tahay 2024 wuxuu taagan yahay 54%. Last year 2023 kiisa waa 56%. The year before 2022 afirino 2024 afarta sano ka horeysay markay taageneed BTC halving 2020 kiisa fiiri 168 waa afarta bil oo sanadkii ugu dambeysay quarter sale kiisa faa'iidadiisa maxay afarta bil ugu dambeysay dhan hadii aad dhahday afarta bil ugu dambeysay aan gadanayaa waxa fadhi lahayd maanta 54%. 2020 wuxuu ahaa 168%. 54% kan inuu dhaafo laga yaabo ama meeshiis inuu fadhiyo ama wax yar hoos u soo dhigo but most likely will end green for it inuu cagaar ama guduud u ku soo noqdo waxa loo baahan catastrophe xun meesha ka soo dhaco daadasho xun ay ka soo dhacdo and then from 54 to negative inuu imaado way percentage kiisa 2016 58% 4% is daman right hadan waxa fiirinaysa post halving 2017 2021 afarta bil ugu horeyso 2021 afarta bil ugu horeyso BTC quarter return kiisa 100% waay ka waran adigoo ku soo darsatay 2020 bishii ugu dambeey aad soo xaasay iyo afarta bil ugu horeyso January February March April ahaasay waxa ku jirta 200% increase ka waran marka lagu dhahayo BTC hoos ka sii waxa way the quarterly the yearly returns waay 2016 afirino 2016 December 58% and 2017 10%. Total waxaa hasataa
60, 69, 70% increase. But the following inta arag 2020, 17 iyo 2021 isku fiiri 40% drop. Inta wuxuu 123 drop. Right? Haddana wuu isbedelay. The last two quarters, quarter 3, quarter 4 wuxuu ahay green. Intana green ay ahaayeen. So su-aasha waxay adiga ku imaan doontaa marka 2025 la galaayo afarta bil ugu horeyso green ma ka sugoosaa. Historyga wuxuu ku leeyahay most of the times waa green. Laakiin waxaa la isku haastaa afarta bil kale ku xigtay oo loo socdo summer seasonka loo socday. Ma green oo noqon doonaa ama red oo noqon doonaa. Waa mid la isku haasto oo la isweydii doono iyo sanadka ugu dambe. Waa post halving season. BTC xag u gaari karaa waa. This history data kan waa qaadanaysa adiga wax kugu taraysa as an investor. Coinglass.com waa bilaash lacag kamarabo information ko kugu qoran yahay af Ingiriis waaye intuu ilaahay kugu cilmi kugu sii ku baro. Monthly return 2024 1% increase. It will update ku samee doona. November kiligeeda 37% ahay ka waran. So waa ujeeda 2024 tiyaashan hadii la isku soo wada daro wuxuu ku imaanaya 54% maanta oo fadhiyo. 2021 ama 2020 ga ku noqono waa kana afarta bil. Just September wuxuu ka ahay one negative 7%, 24, 42, 46. Waa boqolkii percent increase ki oo sameynaya. 2016 kiisa waa kan 6%, 14%, 5%, 30% December uu ahay ka waran. That is the only time or percent kiisa very high compared to 2020, which is also 46, 30%. January 2025, January 2017, waxay soo dhacay. January 2021, kor u kacay. So which one is it? Ma soo daado doona ama kor u kici doona? Hadduu soo daado doono xagee kala ku sugi kartaa? Xagee kala hoos ku sii kartaa? BTC always hoos ka sii. Marka aragtida return-kaada inuu ku fiican yahay adiga wax uu ku taray suuq ugu bax. Haadihin meeshan waxaan ka sugaa 200,000. Waxaan ka sugaa 1 milyan oo dollar. Adiga naftaada waxaad rabtay ma ka heshay suuqa oo noloshaada wax ugu tartay ka bax. 50% ka qaado, 75% ka qaado, 20% ka qaado. Inta rabtid ka qaado noloshaada wax iskugu tar. Guri ma rabtid inaad ku iibsatid. reerkaada ma rabtid inaad wax ku siisid. Adiga ma rabtid inaad cilmi isgelisid. Qaado iskugu tar. meeshaas ay fadhiisa maxay adag ku tamaysa. Fari waa ka dhiman. reerkaada uu tag. Alxamdulillah. Right? Anyway. Web page kan network-kan ugu dhameeyay $100,000 la maanta meeshan u soo gaday iyo a little bit synopsis iyo meesha information ka helay leed adiga u soo qaadatid cilmigaada khibradaada data kana soo aragtid analysis ku samaysatid oo aad ka qaadatid qiyaas insha Allah. At the same time web kan wuxuu ku tusinayaa liquidation ka iyo short open interest ka yaa badan hadartan long yaa badan. Long badan when positive fund rate negative fund rate. Hadartan positive fund rate waaye. Liquidation ka just BTC oo waxa ka dhacay the last I think 168 amal million ahead oo BTC liquidation lagu sameeyay. Waa ujeeda long ayaa badan 50% waaye zaid uma badano ya. Waa adiga just 10% over waaye. The only place oo hadartan short ku jirto waa dadka Bitfinex ku jiro. Bitfinex a short hada u badan. Coinbase waa 50-50, 49 to 96, 50-50. Laakiin BTC dhinaca oo Binance, OKX, crypto.com waa iyaga dhan long ku sameynaya. Chineska iska ilaaliya. Chineska meelaha ugu badan yihiin iga taxadara. Anyway, tan waa ka arki kartaa meesha maanta ka taagan yahay bullish miya waxyaalahaasito. So funding rate negative miya, positive miya, how many got liquidated, xagee loo badan yahay. As a trader waa fiirina okay, but most likely as a trader waxaa ka qaadata all that information from the chart. This one kana waxyiriis cilmiga isku sii darsanaysa. Taxadarkaada ay barinaysa. Speculation kaada ay barinaysa. Markaad leedahay waxaan gadooyaa dhinaca futures ama perpetual kan gadooyaa
speculationka meesha laga soo qaadanayo waa kana khibradda meesha ka soo qaadanayso waa kana aalada price-ka maanta qiimaha uu ku fadhiyo meeshaan intuu dhaafi doona intuu gaari doona ama intuu dhaafi doona uu kasoo daado doona haddii aan taas ka tagno waxaa kale oo leeyahay waa kana liquidation 68 uu ahay $100 103,000 oo marwaya volumekiisa last 24 hours soo gashay arag 70% soo gashay 70% of whatever it is xisaabinayaan right waxay u qoran tahay 135 billion soo gashay volume solana la daadin waya xiriisa solana daadasho badan ka socotay XRP I know that XRP kadii aad tahay chat kadii aad fiiriso bal chatka ku noqon XRP wax ka soo arag okay maxaa bishaneeto December soo socoto December waxaa soo socdo waxaa la yiraahdo interest rate right let's go to Federal Reserve ka hadii aad page-kooda aragtid waxay ku tusi doonaan meeting-kooda iyo waqtiga ay soo socoto December 17th waxaa la qaban doonaa FOMC meeting waxay soo daa doonaa ilaa doo yiraahdo interest rate hadii ay tahay in hoos loo dhibaayo ama lagu dari doono interest rate kaaseeto xagee hadda maanta meeshaan la taageerayay muhiimaddu waxaa waa FOMC minutes ee soo dhigi doonaan waa plan ahead so even though haddii ay suuqa maanta iskugu raacsan yihiin majority-ga 78% inay leedahay waxay leedahay Jerome Powell ama Federal Reserve-ka Mareykanka waxay rabaan interest rate inay soo dhibaan 25 basis points inay soo jaraan ay rabaan but at the same time they are very cautious way taxadar badan ayay ku socdaan taxadarka badan ay ku socdaan sababta loo kala ma ahan is two things one thing waxay go'aan kana Wall Street 76% and 78% awqa 76% 78% u baday adig in oo interest rate kala soo jari doono 25 basis ee tahay goolkooda waxay rabaan 2% ee rabaan inay soo gaarsiiyaan maanta 2% ma u marooso I think 3% ee u maroosa CPI-ga lama fiiriyo waxaa fiirinaysa core interest-ga la fiirinayo right but taxadarka waxay iskaga ilaalinayaan wax kale ma ahan hello Mr. Ham when I first got here blah 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 proposal will be equal to purchasing power of 1,000 wakana consumers won't be able to find substitute for nearly everything being tariffed taxadarka oo la soo wado waxaa waaye taarifkaneeto dhibaatadeeda ay soo wado nolosha iyo qiimaha inuu kor u qaadi doono sanadka soo socdo haddii oo Trump suuqa December January 20geeda oo wuxuu dhahay immediately Mexico Canada everybody else China waxaan saari doona tariff 25-10% ee dadka Mareykanka maxaa ka soo raaci doona waay waxyaalaha dhan waa lagu qaaliyo doonaa intuu suuqa la qabsanayo waqti waay intaysan kambaniyasha inta Mareykanka usoo gudbinin waqti ay qaadanaysaa because already waxa marketka ku jiro intaas ay la iibi waay price will go up and that price going up inta ku jirto crypto ahata whatever stocks ahata you need the money lacagta u baahan tahay noloshaada qiimaha kor u aad ama waad ku sii haasanay haddii aad u baahanin lacagtaaseeto mid kalena waxaa waaye dhibaatada ka jirto dhinaca consumerka ma ahane labor marketka it's very strong Mareykanka labor marketkiisa even though interest rate kiisa it was very high so labor market kiisana waxay rabaan inay hoos wax yarays u soo dhigaan dad badan ummadda shaqo la'aan ay ku dhacdo shaqo la'aantaasi ku dhacayso dadka suuqa laga saarayo faa'iido u tahay iyaka Federal Reserve-ka at the same time dadkina dhibaato badan inay u soo gaarsiiyaan ma rabaan ninkii naftarkiisaaba wuxuu yiraahday Elon Musk waxaa xasuustaa uu dhahay waxaa loo baahan yahay in la sameeyo budgeting tight doji ay la imaadeen what is it Department of Governance Efficiency inay ummad badan oo state-ka u shaqeeyo in shaqada laga ceeri doono there's going to be a lot of pain oo dhahay
for the Americans. But at the end, in laga faa'iidi doono. So, interest rate kii iyo cunqabateynkii lagu jiro weli ma laga bixin. Orod ma loo bixi karo waqti ayay qaadani. Waqti qaadashadeedana until 2025 aa la gaari doonaa. And that is the post-halving marka laga hadlayo. Post-halving seasonkiisana always waxaa return-kiisa saa u soo aragnay inuu yahay oo greenka u badan yahay. Except for one red aa soo aragnay iyo 2016ka quarter one just 2017 just 1% iyo 2014ka neto ahead a lot of astaghfirullah 2013 or one quarter red or high sida 20 inta waxay ahayd sida 2021 camal 40% iyo intana waxay ahayd 3%. 2021 daadashaday ka soo dhacday partially lagu jiro waxaan u maleynaa bishii waxay ahayd June July camal soo daatay 2 bil camal meeshaas ku fadhiyo hadana BTC new all time high oo sameeyay. Chart hadii aad fiirisid red chart hadii aad tahay definitely as a trader aniga I start becoming a little bit waxa la yiraahdo cautious hadii aan ka qaadanayo trade long term kama hadla investment gooni aan u dhigo invest accumulation eventually as an investor markuu qofka uu sameynayo waxa kale la fiiriyo is your trend is always your friend, right? Trend kaadi will always be your friend until the trend is reversed. So adigo inta ku jirtay oo BTC meelahaneeto this is the past outlayo oo ameelaha ku gadanaysi buy ku sameynaysi oo akino soo noqday inta kugu soo noqday percentage profit ki ku jirtay kala baxday, right? kala baxday si daad kala baxday percentage profit kaadi faa'iidadaadi hoos u soo dhacay oo soo daatay probably suuq waa ka maqan tahay. But then waxa aragtay that inuu suuqa soo noqday, right? It's just put a resistance and a support. Resistance and a support. waxaad aragtay meeshaan breakout ka aragtay, right? You came in and you like man saaxib breakout aan arkay. Breakout kaneeto isleedahay ka faa'iideyso ma ka faa'iideysan uu ku dhaafay adana waxa heshay a pullback, another pullback kan yaqay breakout inta ka dhacay soo noqday pullback, probably the second pullback as dhacday new ku gal hoostaanay to me imaadin and then eventually meeshana ka raacday waxaasay suuqi ahaasay adiga waxa ugu jirtaa meeshana ugu jirtaa your friend is your trend is your friend until it is reversed. waxaan ka wada waxaan waay inta suuqa uu kula kacay oo kor aad ahaasi waxa ka raadinaysa meelahan inuu gaaro oo san gaarin oo double tap sameeyay oo la soo daadiyay oo soo noqday meeshii aad ku jirtay oo lagu soo daadiyay lagu imaaday, right? Adeereno ama kan la ku noqo oo inta oo imaaday suuqa kan iga bedel kana rawaana soo dheereeyo, right? aan ka dhigo 2 soo waragtid oo inta imaado kugu soo noqday price ka majority ku gashay waa meeshaneeto, correct? This is an example qiyas, right? As a trader saa u fikiro inta ku soo galay markaan arkay inuu baalkaneeto igu soo noqday oo inta igu imaaday, right? And this was the trend oo la soo jabsaday oo igu soo celiyay every time inta ku soo noqonayo and I don't see a strong breakout mu jeedi, you know, strong breakout mu jeedi oo inta imaaday oo soo daaday oo kor u soo noqday oo dad soo celiyay breakout kiisa meeshaan ku jiro wax badan ma leh, right? It's a small percentage inta fiiri, it's a small percentage waa oga weekly ku jira continuation ma leh. So that tells me even if they are 1% ama 2% ama 3% as an investor aku jiray ama even as a trader I'm out waa ka baxday because the reason is your price sababta ay u tahay meeshan waa lagu soo bedelay. There's a waxa la yiraahdo trend reversal ka dhacay
maxay igu haanaya meesha suuqa maxay igu haanaya sababta ugu dhex jiraa maxay tahay even as an investor sababta ugu jiraa maxay tahay as an investor 10 sano haddii sii haanaya ama 5 kala sii haanaya gooni waa but as an investor always waxaa ka rabaa inaa faa'iido suuqan kala baxo faa'iidadaas aan meel kale aan geeyo aan inta ku darsado aan crypto ku sii wareejiyo ama stocks aan geeyo ama real estate aan geeyo ama dukaan aan ku furto ama reerkayga siiyo ama aniga inaan wax ku gato I reward myself always reward myself because the hustling mindset case is very tough safar badan uu kaaga baahan yahay so you trend reversal kaada waa lagaaga baxay then you start accumulating meeshaan ito you start coming back to this previous support kana is dhahdiniyo meeshaan ito imaaday right meeshaan uu imaaday yaqay soo qow kan iga tir waa kan intuu ku imaaday waxaa dhahdiniyo aniga meeshaan aan ka qayb qaadan inta ku soo noqoto suuqa baya ku sameys وكايلي وكوجودات باي كوسمس right and then you like sahabo there's got to be another trend this is a really sharp trend right daada shucuna ku jirto صح wadaadanayo it's just keep going hoostaan u sii socdaa eventually uu soo jabsaday waxaa dhahday okay probably bottom wala galay this is my support now inta probably gal and I see inta waxa uu jeedaa arag a very good breakout candle connect is with what 21% continuation ka dhacday retest oo sameynayay haddii aragtid breakout kan oo sameeyay retest oo rabo inuu ku sameeyo meeshaaneeto and then uu ku sii watay way ku yar tahay not a big one صح retest kama u soo dhawaanin your previous support kaadi so why aan u gadanaynin inta ama inta xataa ugu gadanaynin up here even up here ma soo gaarin inta oo ka dhaqaaqay accumulation waa haya waa dhaafay breakout hadan right accumulation waa ku sii darsaday sababta u dhahoyo accumulation kaadi ku sii darsanaysa even though your average kaadi price kaadi kor u aadaya don't worry about it investment why ku sii socda so right now hadeertaan haddii ka soo qaadno very good example ama meeshan ka soo qaad ama inta ka soo qaad ama inta ka soo qaad adiga ku taala ama inta ka soo qaad this is a preferential trade why adiga saa u aragtid why qof waxa laga yaabaa inuu hoostaan la imaado aniga meeshaan ka qaatay qaar waxa laga yaabaa 2016 xataa inuu noqdaan gadaal inuu sii noqdaan line dheer ee ka soo qaadanayaan kana raacaya weekly basis eventually tartiib leh eventually it will meet up meelaan u imaadona one meelaan 96 whatever inta imaado 200 aado waan sii dheereena but it has to be really straight horizontal ha dhaqdhaqaajinin hadhowta ha badbedelin adin kana tabsin ama inta tabsin ku bilaab two touches right there right here miska walo right here ku xir your trend is your friend marka lagu dhahayo waa kana right here just lock it ada qaajin meeshiisa kugu xirnaa haraw koraasiya qaaji eventually soo jabsadoona markuu inta soo jabsado pullback oo samee doono hadduu intuu imaado asoo saan u socdo soo jabsado pullbackkiisa fiiri ma ka sii dhaafee ama waa laga soo celiyey oo lower high kale u sameeyey lower low u sameeyey suuqa ka bax maxaa kuu diida faa'iidadaada qaado inta hoostaana ka soo gashay anyway hadeertaan yaan igu dhammaani videogan yaan igu deereen insha allah taas ujeedada ma ahayd ujeedada waxay ahayd quarter returnkaaseeto inaan tusiyo iyo insha allah decemberka january soo socoto maxaa is leedahay xagoo aadi karaa taxadarkaadi ma badinaysaa faa'iidadaadii tradekaadii as an investor xagee maanta taagan tahay haddaba ma kasii fikiraysaa maxaa qaataa suuqa xagee ugu baxaa profitkaadi ma qaadanaysaa soo daadasho haddee ka dhacayso retest lagu sameynayo the previous high waa 27% maqalqale maka baxe ama waa gadane think about it adiga waa markaaseeto aad ka fikiraysid as a trader was ilaalina because I know as a trader
adigu waa og tahay, you know this is not good. That is not good as a trader. As a weekly basis, cabaaro qaadan waqti qaadan, it would take a time. waxaa laga yaabaa inuu hadan hoos u soo dhaco, right, oo kasoo daato, oo price kaaneetan oo sii dhaqaaqo oo 120 soo daabto, oo halaaneetan kasii daato. waa laga yaabaa haddaan markaas soo sameeyo soo daadasho fiican. But as a trader, I become taxadarkaygi meeshaan aan ku bilaawaa, because in the past waa ujeedaa very same thing ee kasoo dhacday in the past, right, oo kacay oo soo noqday, and then he made another new high oo kasoo daatay. So I'm not saying taasaa ka dhici doonto, but it's a bearish divergence ka dhacay. Price is going higher as baalkaneeto RSI gaade, it's going lower. Daily wise, haddii dhahdid waxaa fiirinaya haddii aad fiirinaysid as a daily wise, waxaa fiirinaysid waxaaneeto waaye oo ku caawi doono is your volume. Volume kaneeto waxaaba ka arki kartaaba inta, right? Bitcoin long liquidation kaneeto, coin market cap, coin glass. Information meeshaasaa ka helaysaa, right? kanaba uu ku sheegaya of all the exchanges hadeertaan ka socoto, ama especially dhinaca Coinbase, volumekiisa is high, right? A lot of buys ka socoto, and if you look at the pricekiisa wuu socdaa. So that bearish divergence kaaseeto, I will ignore it as a daily wise, not a weekly. Weekly waan la sii soconin, waan kasii warqaabi doonaa, because I know one time waxaa soo dhici doonto soo daadasho. soo daadashadaas soo daada doonto, xagee isku diyaarinaysaa, maxaa isku diyaarinaysaa? Already buygaada ma gelisay, you know, waxaa raadinooyaa fiibkii raadinooyaa. Already buy ma gashatay, you know, pricekaada ma kugu wada jiraan, inta ma ku istaagi doonaa, ma dhaafi doonaa? haddii inta soo daadashada ay tahay, inta ma kusoo noqonayaa, you know, technical analysis kaada ku noqo, at the same time gadaalna ku noqo. But right now, let's just step back, breathe, and say BTC 100,000 wuu jibiyey, right? The question is how far oo aadi doonaa? Nobody knows. wax ku dhihi kara male, beeshaan inta u socotaa, ama meeshaana laga soo celi karaa. As a weekly, monthly, haddii aad fiirisid very strong kana ugu dambeysa insha Allah. waqtigii waa ku dheeraaday 27 minutes marwaya, anigana waxaa rabay ka yar inaan ka sameeyo. But as a monthly wise, haddii aad fiirinaysid, you can actually waxaa dhihi same time. If you know this, commentiga ugu soo qor, isoo sheeg haddii aad taqaanid this guy. kaas haddii taqaanid commentiga ugu soo qor, wuxuu yahay ii sheeg, waxaaseeto maxaa waaye. waan kuu sawiray monthly, kaasa ujeedaa. As a trader, haddii aad monthly kana arki lahayd oo inta jabsaday, this would have been dhinacii aad ku gali lahayd long position, month wise aad ku gali lahayd, oo stopkaada whatever meeshaada rabtid aad ku samaynaysa adag ku taalaa. And oo monthly breakout kaneeto wuxuu leeyahay target kaaseeto hoos ku soo qor, soo sheeg target kaaseeto ka qaado. sida kale waan igu soo dhaweysho wacan, waa walaalkiin again Maxamed, channelka Crypto ku taajir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.